creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26. I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings
are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity
from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other.
All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to
to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set-off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set-off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate
for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo.
Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. Item number 3, माननीय वित्त मंत्री जी.
Item number 2, sir. 3. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है. बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है. सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. Compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. Or కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. సామాన్యులు సైతం ఫైల్ చేసేలా అందులో మార్పులు చేశారు. సులభమైన పద్ధతిలోనే ఫారాలను త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. చిన్న పన్ను చెల్లింపుదారుల కోసం ప్రత్యేక పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది కేంద్రం. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టాన్ని తీసుకువచ్చింది. సామాన్యులు సైతం ఆదాయపు పన్నును ఫైల్ చేసేలా పన్ను చట్టంలో కొన్ని మార్పులు తీసుకురానున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ఫైల్ చేసే ఫారాలను త్వరలోనే అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు.
అలాగే రహదారి ప్రమాదాల పరిహారం వడ్డీపై పన్ను తొలగింపు ఉంటుందన్నారు. సవరించిన పన్ను రిటర్న్ల దాఖలు గడువు పెంపు ఉంటుందని అన్నారు. డిసెంబర్ 31 నుంచి మార్చి 31 వరకు పొడిగింపు, విదేశీ యాత్రలపై ట్యాక్స్ తగ్గింపు ఉంటుందన్నారు. ఇక చదువులు, వైద్యంపై టీసీఎస్ 5% నుంచి 2%కి తగ్గింపు అందించనున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే మ్యాన్ పవర్ సరఫరా చేసే సంస్థలపై టీడీఎస్ తగ్గిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఆదాయపు పన్ను అంశంలో మరో కీలక ప్రకటన చేసింది కేంద్రం. పన్ను ఎగవేతదారులకు జైలు శిక్ష నుంచి మినహాయింపు ఇచ్చారు. ఎవరైనా పన్ను ఎగవేస్తే 30% పెనాల్టీ విధించాలని నిర్ణయించారు. అంటే తమ ఆదాయాన్ని దాచిపెట్టే వారికి ఇకపై 30% వరకు జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడే అందుతున్న బ్రేకింగ్ న్యూస్. స్టాక్ మార్కెట్లపై బడ్జెట్ ఎఫెక్ట్ పడింది. దీంతో స్టాక్ మార్కెట్లు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలాయి. సెన్సెక్స్ 1600 పాయింట్లు నష్టపోయింది. అలాగే నిఫ్టీ 500 పాయింట్ల లాస్లో ట్రేడ్ అవుతోంది. మనం దానికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాము. స్టాక్ మార్కెట్లు అన్నీ కూడా భారీ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. 1900 పాయింట్లకు పైగా సెన్సెక్స్ నష్టంలో ట్రేడ్ అవుతోంది. 600 పాయింట్లకు పైగా నష్టంలో నిఫ్టీ కొనసాగుతోంది. కొద్దిసేపటి క్రితమే బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. అయితే ఆ బడ్జెట్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఇవాళ స్టాక్ మార్కెట్లపైన స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఒక్కసారిగా స్టాక్ మార్కెట్లన్నీ కూడా భారీ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. సెన్సెక్స్ 1600 పాయింట్లు, అలాగే నిఫ్టీ 550 పాయింట్ల లాస్లో ట్రేడ్ అవుతోంది. స్టాక్ మార్కెట్ల పైన బడ్జెట్ ప్రభావం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. భారీ నష్టాలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి స్టాక్ మార్కెట్లు. సెన్సెక్స్ 1600, అలాగే నిఫ్టీ 550 పాయింట్ల లాస్తో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఇవాళ పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్. అయితే ఇందులో అనేక అంశాలను పొందుపరిచినట్లుగా మనకు కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఐటీ రంగానికి సంబంధించి కొన్ని కీలక సవరణలు అయితే చేశారు. మరోవైపు ఇటు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ఎఫెక్ట్ అన్నది స్టాక్ మార్కెట్ల పైన కనిపిస్తోంది. భారీ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ మార్కెట్లు ఉదయం నుంచి కూడా దాని ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. దానికి సంబంధించిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం. ఒక్కసారిగా స్టాక్ మార్కెట్లు అన్ని కూడా నష్టాలు చెవి చూస్తున్నాయి. సెన్సెక్స్ 1600 పాయింట్ల నష్టం, అలాగే నిఫ్టీ 550 పాయింట్ల నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఎస్, స్టాక్ మార్కెట్ల పైన బడ్జెట్ ప్రభావం అనేది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి స్టాక్ మార్కెట్లు. మరి దీనికి సంబంధించి అనాలిసిస్ అలాగే డిస్కషన్ అందించేందుకు అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ సతీష్ అందుబాటులో ఉన్నారు. రైట్ సతీష్. హరీష, మీరు అన్నట్టుగా బడ్జెట్ ఏదో సూపర్గా గొప్పగా ఉందని అనలేము. కొన్ని అక్కడక్కడ మెరుపులు ఉన్నాయి. దాంతో స్టాక్ మార్కెట్పై వెంటనే ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ కనిపించింది. ఎప్పుడు కూడా కొంత బడ్జెట్లో ప్రయోజనకరంగా ఏవైనా ప్రకటనలు ఉన్నా, కొన్ని రంగాలకి ఉద్దీపన ఏమైనా ప్రకటిస్తే కొంత స్టాక్ మార్కెట్లకి అది కొంత ఊపునిస్తుంది. బట్ ఇదే అంటే స్ట్రైట్ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్, వెంటనే ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అది కనిపిస్తుంది. దీనిపైన మనం మాట్లాడదాం. ప్రస్తుతం చర్చలో పాల్గొంటున్నారు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ మాధవిరెడ్డి గారు, అలాగే ప్రముఖ స్టాక్ అనలిస్ట్, బిజినెస్ అనలిస్ట్ ప్రభు గారు కూడా డిబేట్లో జాయిన్ అవుతున్నారు. బడ్జెట్కి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే ప్రభు గారు, లార్జర్ సెన్సెస్ చూస్తే ఏమనిపిస్తుంది? నిన్నటి వరకు మాట్లాడుకున్నాము, గత సంవత్సరం మధ్యతరగతి వేతన జీవులకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ, ఆ తర్వాత సంస్కరణలో భాగంగా జిఎస్టీకి సంబంధించి టారిఫ్స్ తగ్గించడం కానీ ఇవన్నీ జరిగాయి. కాబట్టి మిడిల్ క్లాస్కి అలాగే వేతన జీవులకి అంతగా ఏమి ఉండకపోవచ్చు అనేది కొంత అంచనా ఉంది. కానీ మిగతా రంగాలకు మాత్రం కొంత ఎక్కువగా కేటాయింపులు ఉంటాయి, కొంత చేయూతనిస్తారన్న చర్చ అయితే జరిగింది.
బట్ లార్జర్ సెన్స్ చూస్తున్నప్పుడు మీకేమనిపిస్తుంది సార్ బడ్జెట్? సో నాట్ ఎ మ్యాజిక్ ఇన్ బడ్జెట్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఉంది. ఎందుకంటే ఒక 7 days బ్యాక్ రిటైల్ వాళ్ళు ఆపద్దు కంటిన్యూ చేయండి అని ఆమె బయటకు వచ్చి మాట్లాడింది. సో 12 yearsలో ఎప్పుడు కూడా మార్కెట్ పడినప్పుడు ఎప్పుడు బయటకు వచ్చి మాట్లాడాల. ఫస్ట్ టైం ఆమె బయటకు వచ్చి ఆపొద్దని భరోసా ఇచ్చింది. ఆ కన్సర్న్ తో గవర్నమెంట్ కన్సర్న్ ఉంది. డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్టర్స్ కు బూస్ట్ ఇస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. బట్ ఉన్నదానికి ఉంచకుండా ఇంకా ఎస్టీటీ కూడా పెంచారు. సో దాని ఎఫెక్ట్ బాగుంది. అందుకే ప్లస్లో ఉన్న మార్కెట్ కూడా పడుతుంది. సో అంటే ఒక రకంగా చూస్తే ట్రేడింగ్ కి ఆప్షన్స్ ఫ్యూచర్స్ వాటికి కొంచెం ఇబ్బంది కాబట్టి ఒక రకంగా మంచిదే. వాటికి చేస్తే ఇన్వెస్టింగ్ టర్న్ అవుతారు, అది మంచిదే అండి ఒక రకంగా చూస్తే. కానీ ఇన్స్టెంట్ గా కొంచెం ట్రేడ్ చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, నేను రిస్క్ తీసుకుంటాను, నేను కొంచెం మంది అగ్రెసివ్ గా ఉంటారు. అగ్రెసివ్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా. సో వాళ్ళందరూ కొంచెం ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. సో దాని ఎఫెక్ట్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా పెద్ద ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రేంజ్ లో లేదు కాబట్టి నాట్ ఎ గుడ్ బడ్జెట్ అనుకోవచ్చు. అంటే మిగతా వాటికి ఇచ్చారు, కొన్ని వాటికి ఇచ్చారు మీరు అన్నట్టు. సో అది సరిపోదు కదా, ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రేంజ్ కి రాలేదు అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా. రైట్. మాధవరెడ్డి గారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? సో ఆల్రెడీ మార్కెట్స్ అయితే కొంచెం రిజెక్ట్ చేశాయి. దట్ వాజ్ వెరీ మచ్ విజిబుల్. సెన్సెక్స్ అయితే 1100 points పైనే మనకి పడింది. నిఫ్టీ ఏమో 380 points డౌన్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 24,000 అంటే 25,000 బిలోకి మార్కెట్స్ అనేవి వచ్చేసాయి. సో దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఎస్టీటీ అంటే మామూలుగా ఒక అంటే మనకి ఎఫ్ఐఐస్ కంటిన్యూస్గా సెల్ చేస్తూ ఉన్నారు. మన దగ్గర ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ అని. సో మన దగ్గర ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ, కొంచెం ఐదర్ రకరకాల ట్యాక్సెస్ అండి. లైక్ మనకి ఎస్టీటీ అంటే మనం బయింగ్ సెల్లింగ్ మీద ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మీద ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, డివిడెండ్స్ మీద ట్యాక్సెస్ ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత బైబ్యాక్ మీద కూడా ఇప్పుడు ట్యాక్సెస్ అని చెప్పి కొత్తగా అంటున్నారు. అంటే డిఫరెంట్ లేయర్స్లో అంటే ఒకే అసెట్ క్లాస్ మీదకి సంబంధించి ఇన్ని రకాల ట్యాక్సెస్ అనేవి ఉండకుండా కొంచెం రేషనలైజేషన్ ఉంటుంది. ఈ క్యాపిటల్ మార్కెట్ కి సంబంధించి కొంచెం రేషనల్ గా వాళ్ళు ఈ ట్యాక్సెస్ తగ్గిస్తారు అని చెప్పి అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారండి. బట్ దానికి అసలు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచకుండా ఇంకా దాన్ని మళ్ళీ 0.05% ఫ్యూచర్స్ మీద పెంచారండి. అలానే మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ మీద కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎస్టీటీ మీద ఆప్షన్స్ 0.15% పెంచారు. సో దీన్ని మార్కెట్స్ చాలా నెగిటివ్ గా తీసుకున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ఇవి ఈ బిఎస్సి అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ అయినా బిఎస్సి అయితే ఆల్మోస్ట్ 10% పడింది. అలానే స్టాక్ బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ ఏంజల్ అయితే 5% వరకు పడింది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్ ఫ్రమ్ ద దలాల్ స్ట్రీట్. ఐదర్ ఇన్వెస్టర్స్ కి కూడా అండి, ఎస్టీటీ అందరూ కట్టాల్సింది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ట్రేడర్స్ అనే కాదు కదా, ఎవరు బై చేసినా సెల్ చేసినా మనకి ఎస్టీటీ అనేది కామన్ గా పడుతుంది. సో ఇదంతా కూడా కొంచెం అసలు రోల్ బ్యాక్ చేస్తారనుకున్నాం. 12.5% అనేది చాలా ఎక్కువ. సో దాన్ని మళ్ళీ ముందు ఎలా అయితే 10% క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఉంటుందో దాని వరకు తీసుకొస్తారు అనే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తో అసలు దాన్ని రేషనలైజేషన్ చేయకుండా ఇంకా కొత్తగా ఈ ఎస్టీటీని పెంచడం అనేది డెఫినెట్ గా కొంచెం నెగిటివ్ గానే ఉందండి. అలానే క్యాపెక్స్ కూడా అంత అంటే క్యాపెక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటేనే మనకి ఎకానమీ ముందుకు వెళ్తుంది, మార్కెట్స్ కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. సో క్యాపెక్స్ మీద కూడా అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంతగా పర్సంటేజ్లు అయితే ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదండి. ఐదర్ ఇంక్లూడింగ్ డిఫెన్స్ మీద కూడా వాళ్ళు అంత ఎక్కువగా పెంచలేదు. ఎక్కువ మంది డిస్కస్ చేశారు, ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. జియో పాలిటిక్స్ కొంత వేడిగా ఉన్నాయి. రెండోది గత సంవత్సరంలో మనం చూసింది ఆపరేషన్ సింధూర్ లాంటి యాక్టివిటీస్ మనం చూసాం కాబట్టి. రెండోది మనం మేజర్ ఎక్స్పోర్టర్ గా మారాం డిఫెన్స్ అయింది. బట్ ఖచ్చితంగా ఒక మూవ్ ఉంటుంది అని అనుకున్నాము. బట్ ఎందుకో అంతగా ప్రియారిటీ ఇవ్వలేదనేది అనిపిస్తుంది. ప్రభు గారు, మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? ఎందుకు కొంచెం ఇట్లా స్తబ్దుగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే మిడ్ ఇయర్ అయినా ఒక రకంగా మూడోసారి ఎన్డీఏ వచ్చిన తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన రెండో పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్, ఒకటి ఓటాన్ అకౌంట్ అయింది, లాస్ట్ ఏడాది ఒక పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ వచ్చింది, ఇప్పుడు ఇది రెండోది. అవునండి. అంటే ప్రతిసారి బడ్జెట్లో కూడా పెంచుతున్నారు కానీ తగ్గించట్లేదు, ఇంకా కన్సిడర్ పెంచుతున్నారు. సో డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఉంటే ఏంటి పోతే ఏంటి అన్నట్టు అన్నారు. కానీ ఎఫ్ఐఎస్ కూడా కావాలండి. ఇప్పుడు గ్రోత్ కావాలంటే మల్టీఫోల్డ్ రావాలంటే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి. సో దే ఆర్ సెల్లింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. 1.5-2 సంవత్సరాల నుంచి విపరీతంగా అమ్ముతున్నారు వాళ్ళు. వాళ్ళకి కావాల్సిన 2019లో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ తగ్గించాం మనం, 30% నుంచి 22% చేసాం. అప్పుడు మార్కెట్ ఎలా ఉందండి, ఎంత పెరిగింది? సో వాళ్ళని వద్దనుకుంటే ఎట్లా అంటే రిటైల్ చూసి మనకి డిఐఎస్ చూసి
మనకి ఎఫ్ఐఎస్ వద్దు, వీళ్ళతో మనకి పని లేదు, వీళ్ళ సపోర్ట్ ఉందంటే Okay. ఇప్పుడు ఎంతకాలం అనుకుంటారు వాళ్ళు కూడా. అవును, ఇప్పుడు లెవెల్స్ ఇప్పుడు మార్కెట్ ఇంకా డౌన్ వస్తుంటే ఎంత అనుకుంటారు, వాళ్ళు అమ్మిన దానికి డబల్ కొంటా ఉన్నారు, ఎంత కాలం అని ఇది కంటిన్యూ అవుద్ది. అవును. సో డెఫినెట్ గా ఎందుకంటే గ్రోత్ ఎంతకాలం బేర్ చేస్తారు, కష్టం కదా, ఏదో ఒక లెవెల్లో ఉండాలి. వాళ్ళకి కూడా గేట్స్ ఎత్తేసి వాళ్ళకి ఏదైనా ట్యాక్స్ సోప్స్ ఏదైనా ఇస్తే అప్పుడు మనకి పెరుగుతాం. సో అంటే గ్లోబల్ గా మనకి ఒక ఇది వస్తుంది, ఎందుకంటే FTA అగ్రిమెంట్ యూరోప్ అయింది. అవును, ఇప్పుడు క్వాలిటీ పెరగాలండి, క్వాలిటీ పెరగాలి, గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావాలి. సో వస్తేనే ఇప్పుడు క్వాలిటీ వస్తుంది. మనం చైనా మనది GDP లాంగ్ బ్యాక్ ఇద్దరిది సేమ్, బట్ వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళారు, R&D మీద ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు వాళ్ళు. జీడిపిలో R&Dలో ఎక్కువ చేస్తారు, పర్సెంటేజ్ ఏదండి ఎక్కడ లేదు. సో మనం డెవలప్ కావాలంటే ఇప్పుడు రేపు యూరోపియన్ కూడా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు మనం పంపించిన ఇది ప్రొడక్ట్స్, ఎందుకంటే క్వాలిటీ లేకపోతే వెనక్కి వస్తాయి. సో దాంట్లో రావాలంటే ఈసారి బాగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, మంచిగా ఇస్తారు అనుకున్నాం, కానీ మరి ఇంత కొంచెం నిరాశపరుస్తారే అనుకోలేదు. ఓకే, రైట్. అంటే కొన్ని ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయి. అవునండి, కొన్ని మనకి కనిపిస్తున్నాయి. లైక్ వాళ్ళ స్పెండింగ్ మనకి MSMEs మీద అయితే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ ఫైనాన్సింగ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ మీద ఒక 20 బిలియన్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది చెప్పారు. అలానే SME స్కేలింగ్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇలా ఒక ఫండ్ అని పెట్టి దాని మీద కూడా దాదాపుగా మనకి ఒక 1000 crores పెట్టారు. అలానే ఎక్కువగా అంటే బాగా అంటే ట్రంప్ టారిఫ్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అయిన టెక్స్టైల్స్ మీద చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారండి. ఎందుకంటే ఎక్కువగా టెక్స్టైల్స్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ 50% ప్రస్తావించారు కాబట్టి మాధురెడ్డి గారు, అంటే ట్రంప్ టారిఫ్స్ అనేవి ఒక రకంగా మనకి హెచ్చరికలేని తుఫాన్ లాగా వచ్చింది. అవును, ఈ ఇంపాక్ట్స్కి ఏ విధంగా సంసిద్ధం అవ్వాలన్న ఒక ప్రణాళిక కానీ, ఒక ప్లాన్ కానీ, ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ ఆలోచన కానీ ఏమైనా కనిపించిందా? డెఫినెట్లీ. అంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఎక్కువ అంటే అన్ని ఇండస్ట్రీస్ మనకేమి ట్రంప్ టారిఫ్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అవ్వలేదు. కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ లైక్ టెక్స్టైల్స్ మీరు తీసుకున్నారు, లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకున్నారు, ఫార్మా, ఇవి బాగా ట్రంప్ టారిఫ్స్ వల్ల కొంచెం ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి. దాన్ని బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. సో టెక్స్టైల్స్ మీద టెక్స్టైల్ పార్క్స్ కానీ, లేకపోతే కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం, ఈ ఎక్స్పోర్ట్ సపోర్ట్ కోసం వాళ్ళు చాలా మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే ఈ బడ్జెట్ లో మనకి కనిపించిందండి. ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా అండి, ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా చాలా ఒక 4000 crores వరకు, ఈ 4000 అంటే మనకి 4000 crore వరకు వాళ్ళ ఎలకేషన్స్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద పెట్టారు. ఎందుకంటే ట్రంప్ టారిఫ్స్ వల్ల ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి. సో బ్రాడ్ బేస్డ్ గా చూసుకుంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పుష్ అయితే కనపడిందండి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి జాబ్స్ అనేవి చాలా, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చాలా పెరిగింది. ఎందుకంటే యంగెస్ట్ పాపులేషన్ ఉన్న కంట్రీ కాబట్టి ఇంతమంది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఇంకా పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కడైతే అంటే జాబ్ ఇంటెన్సివ్ అంటే మనకి ఎక్కువ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఎక్కడ ఉందో దాని మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారండి. టెక్స్టైల్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, లాజిస్టిక్స్, తర్వాత చిన్న చిన్న ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ వాటి మీద కూడా వాళ్ళు అంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న కంపెనీస్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ చేసుకునే విధంగా ఈజీగా చేసుకునేటట్టుగా ఇలా వాళ్ళు 2 కాన్సన్ట్రేషన్స్ అండి. ఒకవైపు ట్రంప్ టారిఫ్స్ వల్ల ఇంపాక్ట్ అయిన ఇండస్ట్రీస్, ఆ తర్వాత లేబర్ ఇంటెన్సివ్ ఎక్కడైతే జాబ్స్ క్రియేట్ చేయగలరో వాటి మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు. బట్ ట్రేడర్స్ STT పెంచడం వల్ల అయితే ట్రేడర్స్ బాగా డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. సో దట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ మనకి కనిపిస్తుంది. రైట్. ప్రభు గారు, ఇక్కడ అంటే వేతన జీవులు ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు కొందరు, ఎందుకంటే లాస్ట్ టైమే చాలా బిగ్ త్రూ 7 లక్షల నుంచి 12 లక్షలకి సెక్షన్ 87A పరిధిని పెంచారు. అయితే ఈసారి ఏమైనా 15 లక్షలకి పెంచుతారా, ఇట్లా డిబేట్ జరిగింది కానీ దాని జోలికి వెళ్ళలేదు. బట్ స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ మాత్రం 75,000 నుంచి 1 లక్షకి పెంచారు. ఏంటి దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం రాదు కదండి. 1 lakh అంటే ఇవాళ ఇప్పుడు మినిమం 20 lakhs ఉంటేనే 20 lakhs వరకు ఇవ్వాలని ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అది కూడా లాంగ్ బ్యాక్ ఎప్పటి నుంచో చేస్తే లాస్ట్ టైం చేశారు. అంటే ఈసారి ఇస్తారు 15 లక్షలు అని డిమాండ్ ఉంది, కానీ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంది, ఇవ్వకపోవచ్చు అనేది ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంది అనుకున్నారు. ఇమీడియట్ గా ఇవ్వకపోవచ్చు అనేది దాని ఆ డిఫరెన్స్ బాగా తెలుస్తుందండి. ఎందుకంటే లాంగ్ రన్ లో ఎందుకంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏం పెరగాలన్నా కొంచెం రావాలన్నా ఇది బూస్ట్ ఇవ్వాలా. ఆ బూస్ట్ ఇవ్వకపోతే కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇది కొంచెం యూటర్న్ తీసుకుంటుంది. మార్కెట్ ఇంకా డౌన్ లెవెల్స్ ఇంకా రావచ్చని అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు దాకా మొన్నటి దాకా ఒక రేంజ్ వరకు తీసుకొని అక్కడ నుంచి యూటర్న్ తీసుకుంది. బట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ అనేది కట్ అయిపోతేనే కొంచెం కిందకి రావచ్చు. సో ఏంటంటే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బయట నుంచి వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ బాగా వస్తాయి అనుకున్న టైంలో ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఇట్లా ఇస్తే వాళ్ళు FIS కంటిన్యూగా అమ్ముతున్నప్పుడు ఇంకా ఎంతకాలం అని వాళ్ళు ఇది చేస్తారు. సో IPOs లో ఉన్న అమౌంట్ కూడా బయటికి తీసుకెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో అప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందే మార్కెట్
మార్కెట్కి కొంచెం ఇబ్బంది ఒక రకంగా చూస్తే. అంటే ఈ సంవత్సరం మరి ఎట్లా ఉండబోతుంది మార్కెట్ కొంత ఈ నిర్ణయాల కారణంగా? సో ట్రంప్ డాన్స్లు ఇంకా ఉన్నాయి, వాటి మీద సర్టనిటీ రాలేదు, అన్సర్టనిటీ ఇంకా ఉంది. ఆయన ఇంకా అటాక్స్ కానీ ఇప్పుడు ఇరాన్ మీద అంటున్నారు, ట్రిగర్ పాయింట్ అంటున్నారు ఆయన. సో అది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మెటల్స్ లో కొంచెం ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వచ్చింది. ఎందుకు అంటే కాపర్ మీద 20% ట్యాక్స్ పెంచారు, దాని అనుగుణంగా గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కూడా పెంచుతారనే భయంతో అది కూడా ఒక పాయింట్ అయింది. అది గవర్నర్ ఫెడ్ చైర్మన్ గవర్నర్ మారుస్తున్నారు. ఆయన జస్ట్ ఏకంగా ట్రంప్ ఏం చెప్తే అదే చేస్తారు, రేపు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించవచ్చు. సో ఇప్పుడు దాకా నిన్న కూడా స్టాన్స్ పెంచలేదు. సో ఈ కారణాలన్నీ అనుగుణంగా కొంచెం మెటల్స్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లో ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడు ఈక్విటీ పడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మళ్ళీ మెటల్స్ పెరిగే ఛాన్స్లే ఉంటాయి, ఎక్కువ అటు ఇంకా వెళ్ళే ఛాన్స్లు ఉంటుంది. అసెట్ క్లాస్ లో ఈక్విటీ ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాటి మీద ఇంకా, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ డిప్, 1 step backward, మళ్ళీ అగైన్ 3 steps forward, ద సేమ్ విల్ కంటిన్యూ లైక్ లయన్ అంతే అండి. రైట్. ప్రస్తుతం డిబేట్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు ఆర్థిక రంగ నిపుణులు మేకా శ్రీనివాస్ గారు. శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే సార్. శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. బడ్జెట్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తోంది? ఏ రంగాలకు పెద్దపీట వేసినట్టు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఊహించి ఉసురు అనిపించిన నిర్ణయాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఊహించి ఉసురు అనిపించేది కాదు కానండి, ముఖ్యంగా బడ్జెట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ఫోకస్ మీద ఎక్కువ వెళ్ళినట్లుగా అనిపిస్తోందండి చూస్తూ ఉంటే. మనం గమనిస్తూ ఉంటే ఈ మధ్యకాలంలో టారిఫ్ల వల్ల మన మార్కెట్లు దాదాపుగా ఒక 1 year నుంచి కూడా టారిఫ్లకు అనుగుణంగానే మన మార్కెట్లు డ్యాన్సులు వేస్తున్నాయి. సో దీని నుంచి బయటపడటం కోసం, ఎక్స్పోర్ట్ రంగానికి ఊతం ఇవ్వడం కోసం రీసెంట్గా జరిగిన ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్కి సంబంధించి ఏవైతే సెక్టార్స్ ప్రభావితం అవుతున్నాయో ఆ రంగాలకి సంబంధించి అయితే బడ్జెట్లో ఎక్కువ ప్రస్తావన జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఇందాక మిత్రులు ప్రభు గారు చెప్పినట్లుగా మెయిన్గా ఇన్వెస్టర్ రిలేటెడ్గా ఫోకస్ అయ్యి మనకి చూసుకుంటే ఈ ఫ్యూచర్స్ మీద ఎస్టీటీ అనేది పెంచడం. ఇప్పుడు దాకా ఉన్న ఎస్టీటీని ఇంకా పెంచారు ఫ్యూచర్స్ మీద, అంటే డెరివేటివ్ మార్కెట్స్ నుంచి కొద్దిగా ట్రేడర్స్ని ఇన్వెస్టర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం కోసం ఈ బడ్జెట్ అయితే ప్రస్తుతం అయితే దోహదపడుతుందండి. సో ఎక్స్పోర్ట్ రంగానికి గమనించి చూసుకుంటా ఉంటే బయోఫార్మా శక్తి ద్వారా 10,000 కోట్లు ప్రపోజల్ చేశారు నెక్స్ట్ 5 yearsలో. అంటే గ్లోబల్ బయోఫార్మా హబ్ కింద మనం చేద్దామని చెప్పేసి. సో దీంట్లో మనకి యూరోపియన్ యూనియన్కి సంబంధించిన ఏదైతే మనకి రీసెంట్గా ట్యాక్సెస్ ఏవైతే జీరోకి వస్తున్నాయో కెమికల్ రంగానికి సంబంధించి, స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ కానీ బల్క్ కెమికల్స్ కానీ, సో వాటికి ఊతం ఇచ్చే విధంగా ఈ బయోఫార్మా శక్తి అనేది ప్రపోజల్ జరిగిందని అనుకోవచ్చు. సో ముఖ్యంగా దాన్ని చూసుకుంటే మనకి ఆ రంగానికి సంబంధించిన స్టాక్స్కి అయితే ఇది చాలా పాజిటివ్ న్యూస్గానే చూసుకోవచ్చు. అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్కీమ్ దీనికి సంబంధించి 40,000 కోట్లు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారండి. సో ఇది కూడా చాలా పాజిటివే. అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించి ఇప్పుడు టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ, సీజీ పవర్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా రేపు రక్షణ రంగానికి సంబంధించి మనం యూతో డీల్ కుదుర్చుకున్నప్పుడు రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన డీల్ కూడా మనం కుదుర్చుకున్నాం. సో ఈ డీల్ కుదుర్చుకున్నప్పుడు ఈ రక్షణ రంగానికి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ కూడా మనకి చాలా పెద్దపీట వేస్తారు. సో దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే ఈ బడ్జెట్లో కేటాయింపులు అనేది చాలా మంచి విషయంగానే మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. అలాగే రేర్ ఎర్త్ మెటీరియల్స్ సంబంధించి ఈ రేర్ ఎర్త్ మెటీరియల్స్ అనేది హై వాల్యూ మినరల్స్ అండి, మనకి డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీలో మనకి బాగా యూజ్ చేస్తారు. సో దీనికి సంబంధించి కారిడార్, అంటే ఒరిస్సా, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడుకి సంబంధించిన రేర్ ఎర్త్ మెటల్ కారిడార్ని వీళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి కూడా బడ్జెట్లో న్యూస్ వచ్చింది, చాలా మంచి విషయమే. మీరు చూసుకుంటే ఇదంతా బడ్జెట్ మనకి రీసెంట్గా జరిగిన యూరోపియన్ డీల్కి సంబంధించి సెంట్రిక్గానే మనం చూడొచ్చు. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే దాదాపుగా అవే కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా టెక్స్టైల్ రంగానికి సంబంధించి చూసుకుంటే మనకు ఇప్పుడు దాకా యూరోపియన్ యూనియన్కి టెక్స్టైల్ కానీ లెదర్ కానీ, టెక్స్టైల్ అయితే 12%, లెదర్ అయితే 17% ఉంది. సో దాన్ని మనకి యూరోపియన్ టారిఫ్స్లో జీరోకి తీసుకొస్తున్నారు. సో ఆ రంగాలకి ఊతం ఇచ్చే విధంగా కూడా మనకి ఈ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, అలాగే ఖాదీ అండ్ హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ టెక్స్టైల్కి ఊతం ఇచ్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్లో అయితే తీసుకొచ్చారండి. సో అది కూడా ఒక విధంగా మంచి విషయమే. అలాగే క్యాపెక్స్ అనేది గ్రోత్ పెంచుకుంటూ వస్తున్నారు. ఈసారి కూడా 10% దాకా క్యాపెక్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందండి. లాస్ట్ టైం మనకి క్యాపెక్స్ వచ్చేసి 11.2 lakh crores ఉంటే ఈసారి మనకి 12.2 lakh crores వచ్చింది క్యాపెక్స్ అనేది. సో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అది ఒక్కటే నాకు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపించింది. లాస్ట్ ఇయర్ మనకి 4.4% ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఉంటే ఈసారి అది 4.3%కి వచ్చింది. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అయితే అరౌండ్
3.75 to 4 బిట్వీన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను, కానీ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అలాగే ఉంది, తగ్గలేదు. అది మనం కొంచెం తగ్గించాలండి. మనం గమనిస్తే లాస్ట్ 10 yearsలో 2016-17 దగ్గర మనకి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ 3.5% ఉంటే కరోనా వరకు కూడా బాగానే మెయింటైన్ అయింది. ఆఫ్టర్ కరోనా మనకి అంటే కరోనా దగ్గర మనకి 6.8%కి ఫిజికల్ డెఫిసిట్ వచ్చింది. సో అది కొద్దిగా నిదానంగా తగ్గుతూ వచ్చింది, కానీ ఈసారి కొంచెం ఎక్కువ తగ్గుతుంది అనుకున్నాం. ఫిజికల్ డెఫిసిట్ అయితే అలాగే ఉంది. సో ఆ రంగంలో కొంచెం ప్రణాళికలు చూసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ చూసుకుంటా ఉంటే రీస్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అండ్ రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్, ఇది కూడా మంచి విషయమే. సో అదొకటి ఉంది. రెండోది మనకి మెడికల్ హబ్స్ అండి. మెడికల్ హబ్స్ ఒకటి మెడికల్ టూరిజంని ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో ఆ రంగానికి సంబంధించి చూసుకుంటే చాలా మంచి విషయమే. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే డొమెస్టిక్ కన్నా కూడా ఇంటర్నేషనల్ కంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్గా నాకు ఈ బడ్జెట్ అనిపిస్తుందండి. సతీష్ గారు. ఓకే, వెంకట్ గారు, ప్రస్తుతం డిబేట్లో జాయిన్ అవుతున్నారు ప్రముఖ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ హనుమంతులు గారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది సార్ లార్జర్ సెన్స్లో బడ్జెట్ చూస్తున్నప్పుడు? గతంలో లేని విధంగా రేర్ ఎర్త్ క్యారిడార్స్ని సార్ ప్రకటించారు. ఎందుకు ప్రకటించి ఉండొచ్చు, దాని ఇంపాక్ట్ ఏంటి సార్? చూడండి, ఈ బడ్జెట్ అనేసరికి చాలామంది ఎక్స్పెక్ట్ ఉంటుంది జనరల్గా, కానీ మనము సెప్టెంబర్లో జిఎస్టీ రేట్స్ తగ్గించడం వల్ల పెద్ద వస్తువులపైన ఎలాంటి ధరల ప్రభావం లేకుండా పోయింది. అదే మన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి వచ్చేసరికల్లా ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ నుంచి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్ కొత్తది వస్తుంది కాబట్టి పెద్దగా మార్పులు చేర్పులు చేయలేదు. కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని మొత్తం రీఫార్మ్ ఎక్స్ప్రెస్ అని చెప్పారు చూడండి, కంటిన్యూ రీఫార్మింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ అనమాట. స్ట్రీమ్ లైనింగ్ ఉన్న ప్రాసెస్ని స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తూ దాన్ని కరెక్షన్ చేస్తూ తీసుకున్న స్టెప్స్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా. ఇప్పుడు మీరు సెక్యూరిటీస్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ పెంచడము, దానివల్ల ఏంటంటే స్పెక్యులేషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో చాలామంది 10 మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 9 మంది నష్టపోతున్నారు. కాబట్టి దాన్ని డిస్కరేజ్ చేయాలని చెప్పి సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ పెంచడం ఒకటి. ఇంకోటి థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ కూడా అమౌంట్ 5 lakhs దాన్ని కూడా దాన్ని పెంచడం కూడా చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఏంటంటే ఈ సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ డిస్కరేజ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో సెక్యూరిటీ ట్రాన్సాక్షన్ పెంచడం జరిగింది. అదే మరి లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ట్యాక్స్ కూడా పెంచడం జరిగింది ఈ సెక్యూరిటీస్ పైన. కాబట్టి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి పనికి వచ్చేది ఎంకరేజ్ చేయాలి, పనికిరాని దాన్ని తగ్గించాలి. ఇప్పుడు మనకు రేర్ హెల్త్ అనుకోండి, ఆయుర్వేద అనుకోండి, లేకపోతే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా డిఫెన్స్ రంగం కానీ వీటంటే ఉపయోగపడేటివి, లాంగ్ టర్మ్లో ఉపయోగపడేటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్, ఐఐటీస్ కానీ ఇలాంటి ఇంప్రూవ్ చేయడం కూడా దానివల్ల మనకు ఫ్యూచర్ ఉంది. అదే మరి ఫాస్ట్ ట్రైన్స్ అని చెప్పారు, మనకి కూడా మనకు ఉపయోగపడేది కాబట్టి వాటిని ఎంకరేజ్ చేశారు. హైదరాబాద్ టు పూణే అది. దీని ద్వారా ఏంటంటే మనకు యూస్ఫుల్ ఉండే సెక్టార్స్ని ఎంకరేజ్ చేశారు. అంటే ఒక విధంగా ప్రజలకు నష్టం చేసే అవకాశం ఉంది లాంగ్ టర్మ్ అనుకున్న వాటిని డిస్కరేజ్ చేయడానికి ఇవన్నీ లెవీస్ చేశారు కొత్తగా. దానివల్ల మీరు చూడు స్టాక్ మార్కెట్ ఒకేసారి తగ్గిపోయింది, స్టాక్ మార్కెట్ ప్రైస్ తగ్గిపోయింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు మెల్లిమెల్లిగా అప్డేట్ మీరు చూడండి, మధ్యాహ్నం ఈవినింగ్ వరకల్లా మళ్ళీ స్టాక్ మార్కెట్ మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది, పెద్దగా మార్పు ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, అంటే లార్జర్ సెన్స్లో మామూలుగా అంటే మధ్యతరగతికి కానీ వేతన జీవులకి ఏమైనా పాజిటివ్స్ ఉన్నాయా ఈ బడ్జెట్? నథింగ్ ఏమీ లేదండి. ఏజ్ ఎలా ఉందో అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది, పెద్ద మార్పు ఏం లేదు. మనకు లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పాను ఇంతకుముందు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కొత్త వస్తుంది కాబట్టి పెద్ద మార్పు ఏం లేదు. అదే సేమ్ స్లాబ్ పెంచడం కానీ లేకపోతే బేసిక్ ఎగ్జామ్షన్ లిమిట్ పెంచడం కానీ అలాంటివి ఏం చేయలేదు. కాబట్టి దానివల్ల పెద్దగా మార్పు ఇంకా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వరకు వచ్చేసరికల్లా పెద్దగా మార్పు ఏం లేదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఫార్మ్స్ మాత్రం తొందరగా ఇచ్చేస్తాము. ఇంతకుముందు సామాన్యులు కూడా అప్లై చేసుకునేటట్టుగా కొత్త ఫార్మ్స్ అందరికి అందుబాటులోకి వస్తాయి అని అంటున్నారు. అయితే ఇంతకుముందు ఏమంటే కొన్నిసార్లు ఫార్మ్స్ జూలై వరకు రాలేదు, జూలై వరకు రాలేదు, కొన్ని కరెక్షన్ చేయడం ఇవన్నీ ఆలస్యమైంది. కాబట్టి ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంటే లేదు మేము ఇప్పుడు తొందరగానే ఇచ్చేస్తాం ఫార్మ్స్ని, టీమ్లో చేస్తే తొందరగా అవైలబుల్ చేస్తాం, దానివల్ల ఈజీ అవుతుందని చెప్పారు. ఇంకో డిస్ప్యూట్ రిజాల్వ్ మెకానిజం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఏంటంటే మనకు డిస్ప్యూట్ ఉంటుంది, మన కడతా అనుకునేది వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల అప్పీల్కి వెళ్ళడం ఇదంతా జరుగుతుంది. దానికి కూడా ఏం చేశారంటే కొంచెం స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తారు. దాన్ని చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పెనాల్టీ కట్టే సరిపోయింది, ఇంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్టేయండి, మీకు పెనాల్టీ కూడా లేకుండా చేస్తాము. ఇలాంటి చేయడం వల్ల ట్యాక్స్ పేయర్ ఫ్రెండ్లీ అన్నమాట. అనుకోకుండా కొన్ని జరుగుతున్నాయి, నేను ఒక డిడక్షన్ క్లెయిమ్ చేస్తాను, అది ఎలిజిబుల్ కాదని తర్వాత తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తే డిఫరెంట్ ట్యాక్స్ కట్టండి ప్లస్ కొంచెం అడిషనల్ ట్యాక్స్ కట్టండి, పెనాల్టీ అవసరం లేదు అనే ప్రొవిజన్ ఇవ్వడం మాత్రం చాలామంది ఎవరైతే అనుకోకుండా రాంగ్ ఫైలింగ్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఎలాంటి